ഹലോ ഗുഡ് ആഫ്റ്റർനൂൺ എവറി വൺ. കൺസെപ്റ്റ് ബേസ്ഡ് എഞ്ചിനീയറിങ്ങിൻ്റെ മറ്റൊരു അധ്യായത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമ്മളിവിടെ എടുക്കാൻ പോകുന്ന ടുഡേയ്സ് ടോപ്പിക് ഈസ് ഇൻവെൻട്രി മാനേജ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് ജോബ് പ്രൊഡക്ഷൻ ആൻഡ് ബാച്ച് പ്രൊഡക്ഷൻ. So what is inventory management? It is a science specifying the shape and percentage of the stocked goods. It required that the different locations within a facility or within many locations of the supply network to proceed the regular and planned course of the production and stock of the materials. So basically, what is inventory? So inventory is something like we have to check or we have to collect the goods in a stock, okay, as a stock. So that means that the manufacturer makes a lot of goods in their manufacturing plant, and that they have to keep it in a certain they have to collect their amount about how much it is coming, and how much quantities it is comes and going as a product, and what is the total inventory. That means inventory is something like the percentage of stocked goods actually. Okay, it required a different locations, that is the goods stockage അല്ലെങ്കിൽ ഗുഡ്സിന് ആവശ്യം നമുക്ക് ലൊക്കേഷൻസ്, ഡിഫറെൻറ്റ് ലൊക്കേഷൻസ് നമുക്ക് ആവശ്യമുണ്ട്. ഓക്കെ, and the facility within the many locations of the supply network to proceed the regular and planned course. Okay, so that means if we want to make something like a product, and we have to collect a lot of components of its product, and we have to make the assembly, and that assembly, so storage of the goods and that components also. Okay, so the storage and also the total collection of the amount of how much are there, and how many are them we buy it, and how many we wasted the material, and how much we will arrange in the, and how much we stock the product. Like all these are coming under the inventory management. So it concerns that it is a fine lines between the replacement lead time. So it concerns the fine lines and also the replacement lead time. So that is in between there some carrying cost of the inventory and asset management, and also the inventory forecasting, and also there will be inventory evaluation, inventory visibility and future inventory price forecasting, and physical inventory. All these are available, physical space and quality, and return and defective goods, and demand in the forecast. So all these are coming under this inventory management. Like I will explain. That is the carrying cost of the inventory. Like for example, if we are going to make a product, and we need a lot of components for that, and we have to collect all of them, and we have to arrange in an order, and also the how much we are bought, and how much the company sells, or how much of them they are assembled, and what is the pricing, and all these physical inventory, and that quality also. Okay, all components quality. And suppose there will be some defective goods are coming back to the company, and they have to also how much of them is sold, and how much of them is returned back from the customer. All these are coming under this inventory, and balancing these competing requirement leads to optimal inventory levels, which is ongoing process as a business needs shift and react to the wider environment. So balancing of the competing requirement, so it means that we have to compete the other companies, and also we have to optimum, like what is it is that if a company makes a product, a production line is around 2000 units per month, then that 2000 unit should be sold. Okay, and the requirement and demand also should be in the 2000, then the inventory management is perfect. Otherwise, if the total requirement is 4000 in a month, and the company's production is only 2000, then it will be very bad impression for the customer, and that is why the demand will be becomes less actually. So the and also for making the product we need many components, and all the components, if one or two components are not ready available in there, okay, then there will be some problem in the production. Actually, the total production of our product will becomes late, and then what happens, the customer will be unhappy actually.
Then the successful inventory, what is a successful inventory we can say? Create a purchasing plan that will ensure that the items are available when they are needed. So as I told you that if all the items are available in a correct manner, and we have to make some purchasing plan that this much amount of the components or this much amount of the items should be present in there, and we have to make this much of the our product, but and keeping the track of existing inventory and its use. And also we have to store the how much inventory, how much products and how much comments are sold, legal products are sold, all this, and we have to also keep in mind. But there is neither two or nor not much little is purchased. That means if we need to make some product like 1,000 is in our demand in a month, then if we are making its component more than that, actually if we are collecting more than that, suppose a product you are launching and the product needs 10 number of components to make it a product, then if we purchase a two of the component will be something like 10,000 for a month, then it is very, yeah, it is not really a successful inventory, because the component is not that component is not need for that much amount. Suppose our product is manufacturing 1,000 per month, and then the component, each component should be little bit more than that actually. Suppose some component may be defective, so that is why a little bit like 1 or 2% will be higher than the actual need actually. So that is why a successful inventory will come. Okay, so two common inventory management strategies are there actually. One is just in time method, and second one is material requirement planning. So just in time method and material requirement planning. What is just in time method? When companies plan to receive items as they are needed rather than maintaining high inventory levels. So where the companies plan to receive the items as they are needed rather than maintaining high level inventory levels actually. For example, just in time method. So that means if companies is needed something like a component, then they need in the same time actually, not the high inventory levels like that is not stored more than that actually, or not it's a lag. So that is why just in time method is very important. Okay, so the meaning of that is the companies need or receive the items or the components only when the time or when the requirement is happens. Okay, not more than the components, we don't need to save it actually. Okay, now the second one is materials requirement planning, which schedules the material deliveries based on the sale forecast. It means that suppose it depends upon the sales forecast. That means suppose a company needed 60,000 vehicles in a month, and the production is 50,000, then what happens actually, the materials and deliveries is different actually, so which schedules the material deliveries based on sales forecast. So as per the sales information, we have to make our product numbers of product actually for a month. Suppose the sale is yeah, sales forecast, how it actually happens. Suppose you imagine that like for a car, if we are taking a car, the car is actually sailed in the month of August or that June and September, like that month the car sales will be very more why? Because they will provide many offers in the June offer, like the rainy season. In the rainy season we cannot use the bikes actually, so that is why the car companies gives more offer in the rainy season. So that time the car manufacturers will provide some offers for that, and the sales, the increase in sales, for the increase in the sales. So the car companies may get more sale in that time,
And so the companies, the car manufacturers, make more cars for their vision that they will think, okay, June, July, that month the more car will sell, and they will increase their production rate, okay, before that actually. And the increasing the production rate requires more components actually. Okay, so that is the materials requirement planning actually. If how many cars, so ordinary in a month there will be something like 1000 or 2000 units will be sold, and in that special month, that is the rainy season, because of the rainy season, that special time, when they provide the offers, more offers, then they will have to they have some 3000 orders maybe in a month, okay. So the companies imagine that they will get more customers or more demand in these months, and they will make more for the before that actually, before that month coming, they will make the more about the product actually. So that is a sales forecast actually, that based on. Now the retailer seeks to acquire and maintain a proper merchandise assortment, while ordering or shipping, handling, and related costs are kept in check, okay. So a retailer should understand about this. Oh, 1 minute. A retailer should understand about this about this orders and shipping and handling charges. All these costs they have to check in a very pursued manner actually, because yeah, because the retailer should give the amount, that amount how much it is happens, and what is the amount for the cost, or the cost, total cost they have to submit to the company. So that is why retailer should have more inventory details, okay. And also it involves some systems and processes that identify the inventory requirements, set target, provide the replacement technique before the actual projected inventory status, and handle all the functions related to the tracking and management of the material. So it means that, so the systems, that means the our inventory management, that should process the and identify the inventory requirement actually. Like they will check about these targets actually, they will set some target, like in a month they have to sell 2000 units or 3000 units, and they what they do is the report actual and projected inventory. So they will create a report related with that actually, and then they will projected that inventory status, how much is our product manufacturing, how much we can produce, and how much we will need in the future. And so that is why we need more materials to manufacture. So this is the sales forecast, and this in the next month this much will be the total amount of the purchase, and we have to make it for that actually, okay. So this should include, that is the inventory should include, would include the monitoring of the material moved into and out of the stock room locations, and reconciling the inventory balances. So inventory management, that people under working in the inventory management should understand about the material movement, okay. So how much stocks will be available, how much stocks should be given for already given, and how many we required, and like that way all the information should understand about this inventory management team. And why the inventory is needed actually. So there are three or four reasons why the inventory is needed. First one is related with the time actually. So the time lags the present in the supply chain from supplier to user at every stage, okay. So the time lags present in the supply chain. So it means that there will be some supplier and there will be some user will be there, okay. In between them they having a time lag is present actually. Suppose the inventory means how much cost, how much product is we have, and how much we can give the supplier, like that way the time is there actually. So that requires to maintain a certain amount of the inventory to use this lead time actually. So inventory means that the inventory actually, that means
Suppose you imagine that there will be some yeah, a car manufacturer is there, and he is manufacturing around 100 cars in a month, and the company requires the demand is more actually, and suppose 102 like 110 customers are coming in that particular month. Suppose you imagine 110 users or the buyers are coming for to buy that car in that particular month, then the company is required to make more two numbers more or the 10 numbers more in that particular month, but the company doesn't have to make it. So company will target it to time schedule, actually changing the time schedule. Company tries to make more product in the next month actually. Okay, so that happens in the time actually. So the time lags present in the supply chain from supplier to user at every stage. So yeah, and however in practice inventory is to be maintained for the consumption during the variations in lead time. So lead time itself can be addressed by ordering that many days in advance. Okay, so lead time, so that means the company will announce this customer to that the manufacture this our car will be will you it will get you within 2 months, okay, within 2 months. Suppose when you go to buy a car, the companies will in the dealership the people will tell you that we will sorry sir, that car is not at present in there and it is already booked, and you will get the car within 2 months or like that. How the thing, because they are trying to inventory, because that is an actually lead time actually. So the car the user will get the car within a 2 month. So the company's production rate they are increasing actually. Okay, that is why we will get within a 2 month actually, and they will calculate it, and this much car is already this, and this much car will be there, and the dealership will calculate for the how many cars for a batch production. Okay, okay, in a particular batch. The second one is the seasonal demand that I already told you, that when the holidays or the something like a lot of inquiry or lot of inquiry will come, like the I said, the demands varies periodically but producers capacity is fixed actually. So as you know that if the product is good and it is having a very much demand, higher demand, then there will not be the producers his capacity is fixed because his machineries and all these things are fixed. So that is why producers capacity is fixed in most of the case. But in the case this can lead to a stock accumulation. So that means the manufacturer should stock it more amount. Okay, suppose in a car manufacturer, the car manufacturers is before they are going to release the car in the market, what they do is they will stock something like a 500 numbers or 1000 numbers, they will already stock it actually. Okay, when the customers asks, they will give that first stock actually. Okay, when the customers books, and as per the booking rate, they will tell them that the dealers will tell them that okay, this much car is not present in there, and you have to wait for 1 month. Okay, so all the car companies or all the dealers will give the 1 week or 2 week time they are taking, because they will accumulate it actually, the company is accumulating it actually. Okay, so the accumulation times, for example, the goods are consumed only the holidays can lead to the accumulation of the large good stocks on the anticipation for the future consumption. So it means that suppose some holidays or something like a celebration time will come, and more people will having the demand for the same, and they will stock it. As you know that the firecrackers, okay, an example for a firecracker, when the holidays like Vishu or all these holidays will come, we will use it the firecracker. Okay, so when the fire, if you are going to there, you can't see anywhere in the firecrackers shop, isn't it? But when the festival is coming,
then there will be available a lot of firecracker shops, and there will be a lot of stocks will be available. So what the manufacturers do is they will make the firecrackers or the പറഞ്ഞ പടക്കങ്ങളെല്ലാം അതെല്ലാം they will stock it and they will release it when the holidays or festivals are coming. Okay, now the uncertainty. So it means that the inventories are maintained as buffers to meet uncertainties in demand, supply and movements of the goods. So yeah, to meet the uncertainties, they already have to maintain, or the inventories are something like which is used to maintain something like the demand, supply and all these movements. Okay, now the economics of the sale scale, it means that it lead to the condition of the one of the unit at the time, at a place where the user need it, and he need it when he need it. So it means that ideal condition of a one unit at a time. Suppose a customer need a single something like a product, and he need in a certain that particular moment, and he had to throw it actually. Okay, so the principle tends to incur the lots of cost in terms of logistics. So suppose I think the best example is actually nowadays it is our gloves and mask actually. So suppose you know that the mask is yeah, reusable mask also available, but I am telling about this not reusable things, so the user and throw type mask and gloves that we are using in a one time and then we will throw it. So what happens, a lot of need is more need is coming for that product. So what the logistics, so that means the company is required to purchase the material for that making the gloves and this mask, and then they manufacturing it and then they sell it. So what happens is the frequency of material requirement is and the logistics is more for them to transfer all these, that means that they have to make a lot of gloves and masks, and then they have to transfer it to different countries or different states of the country, like etc. Okay, and they have to purchase the materials from different places, like the in logistics the lot of cost will going to the logistics actually. Okay, now so for bulk buying, the movement and storing brings in economies of the scale, and this does inventory. Suppose the companies will buy the materials from a very huge amount of they will buy it, and then the movement and storing cost will be very less actually. Okay, otherwise in a single one, then or two or one for our hundreds or one, that means the traveling and the transportation cost will be very more actually. Okay, now the appreciation in value. So in some situations, some stock gains and required value when it keeps it for some time to allow it to reach the desired standard of the consumption or for the production. So yeah, some for example beer and in the brewing industry. So as you know that how the beer is making actually, so the grains will be, they will get the grains and they have to stock the grains in the they have to stock it in the very long time actually. Okay, so they have to kept it in and store it actually. Okay, like decide standard for consumption actually, how much they have to stock it actually and more stock it. So like for the product and for the production, like beer and brewing industry. Now the second thing is our job production and batch production. Okay, what is job production? It is something like a product is produced with a labor of one or few workers, and is scarcely used for the bulk and large scale production. So job production is with the labor of one or few workers, very few workers they are used, and they used for the bulk and large scale production. Okay, so that is the job production.
and it is mainly used for the one-off products like prototypes. Okay, that is inefficient. That is, the quality is enhanced by with the job production compared to the other methods. So job production and batch productions are two methods. Job production is a highly specific type of jobs and for the job production, but in the batch production, as you know that in the cases of car manufacturing and also this drug manufacturing, and all these are in a batch production actually. But in the case of job production, it means a very few, one or two workers will be there. Okay, like a single person will be there actually, like yeah, tasting, for example, yeah, like suppose in a yeah, in a beer manufacturing company, there will be their product is actually in a day by day they are producing the same like what I said is a beer actually, but they have to, some pupils are there, they check the condition of the beer actually. Okay, so they check the condition of the beer and they are testing actually. Okay, the same taste they will get it or not, they will test it. So that is actually job production actually. So in a production there will be single or the some few workers are there, and that is actually in the cases of the job production. So individual wedding cakes and made to measure the suits are example of the job production, as you know that. So individual wedding cakes, so you know that there is a lot of cake manufacturing units will be there, small cake manufacturing units. And also there will be some suit, അതായത് നമ്മൾ ചുരുക്കി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ടൈലറിങ് ഷോപ്സുകൾ, അതുപോലെ തന്നെ ഈ പറഞ്ഞ മാതിരി ചെറിയ ചെറിയ കേക്കുകൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത്, ഇതെല്ലാം ഈ പറഞ്ഞ മാതിരി ജോബ് പ്രൊഡക്ഷൻ്റെ കാറ്റഗറിയിൽ വരുന്നതാണ്. For new small firms often use job production before they get a chance or have to mean to expand actually. ഓക്കെ, ചെറിയ ചെറിയ കമ്പനികൾ, അതായത് സ്മോൾ ഫേംസ്, ദേ യൂസ് ദ ജോബ് പ്രൊഡക്ഷൻ ആൻഡ് ദേ ഗെറ്റ് ടു എ ചാൻസ് ഹാവ് ടു മീൻസ് ടു എക്സ്പാൻഡ്. ഓക്കെ, സോ അവർ ആദ്യം ചെയ്യുകയെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ചെറിയ ചെറിയ ജോബുകൾ, അതായത് അതിലുണ്ടാകുന്ന ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ, ചെറിയ ചെറിയ ഫേംസുകളെല്ലാം ഈ പറഞ്ഞ മാതിരി ജോബ് പ്രൊഡക്ഷനിൽ വരുന്നതാണ്. ബട്ട് ഇഫ് ദേ ഗെറ്റ് എ ചാൻസ് ടു എൻഹാൻസ് ദേ വിൽ എക്സ്പാൻഡ്. ഓക്കെ, ആൻഡ് ദ ജോബ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഈസ് ഹൈലി മോട്ടിവേറ്റിംഗ് ഫോർ ദ വർക്കേഴ്സ്. ഓക്കെ, so those who started in a job production work, and they will have to maintain, or they will motivate in the workers, because the workers an opportunity to produce the whole product in a single time actually. സോ അവരെന്താ പറയുന്നത് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, ഇപ്പോൾ സപ്പോസ് ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ, നമ്മളൊരു കേക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്ന ചെറിയൊരു യൂണിറ്റ്, ആ യൂണിറ്റിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു 4-5 പേരുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുക. ഓർഡേഴ്സ് ഒരുപാടുണ്ട്. സപ്പോസ് ആ കേക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് ഒരുപാട് ഓർഡേഴ്സ് ഉണ്ട്. ഒരു ദിവസം തന്നെ ഒരു 4-5 കേക്കിൻ്റെ ആവശ്യമുണ്ട്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വർക്കേഴ്സിന് എന്ത് സംഭവിക്കുക, വർക്കേഴ്സിന് ഹൈലി വളരെ സ്പീഡിൽ അവർക്ക് കേക്ക് ഉണ്ടാക്കി മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യേണ്ടി വരും. ഓക്കെ, സോ yeah, that kind of work actually happens in the job production. And small numbers of pieces produced only once, so that means a prototype. Okay, so then small number of pieces when need arises, that is a part of the stopped models actually. Okay, and small number of pieces periodically after time intervals, that means ഓരോ സമയത്തിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ വളരെ കുറച്ച് യൂണിറ്റുകൾ ഉണ്ടാക്കുകയാണ്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ, നമ്മളിപ്പോൾ റെയിൻ കോട്ടിൻ്റെ കേസ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ, റെയിൻ കോട്ട് മഴക്കാലം ഉണ്ടാകുന്ന സമയത്ത് മാത്രമേ അത് കൂടുതലായിട്ട് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങുള്ളൂ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതുണ്ടാക്കുന്ന യൂണിറ്റുകൾ, ചെറിയ യൂണിറ്റുകൾ. അതുപോലെ തന്നെ നമുക്കിപ്പോൾ സപ്പോസ് ഒരു കാറുകൾ പുറത്തിറങ്ങി, അപ്പോൾ ഈ കാറുകളൊക്കെ സപ്പോസ് നിർത്തി, സപ്പോസ് ഏതെങ്കിലും ഒരു മോഡൽ നമ്മൾ എടുക്കുകയാണ്, ഇപ്പോൾ ഓപ്പൽ ആസ്ട്രേൻ്റെ ഒരു മോഡൽ കാർ നമ്മൾ ഇറക്കുക, ആ കാർ GM നിർത്തി, അതിന് സർവീസ് സെൻറ്റർ നിർത്തി, എല്ലാം നിർത്തി. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ചെറിയ ചെറിയ പാർട്ടുകൾ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട്, സപ്പോസ് അങ്ങനത്തെ പാർട്ടുകളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ, അതിലെ എൻജിൻ പിസ്റ്റൻ്റെ റിങ് കാര്യങ്ങൾ, അങ്ങനത്തെ എന്തെങ്കിലും ചെറിയ ചെറിയ പാർട്സുകൾ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും, ചിലപ്പം ചില ആൾക്കാർ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് തുടങ്ങും, ഒരു യൂണിറ്റ് തുടങ്ങും, സ്മോൾ യൂണിറ്റ് തുടങ്ങും. അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ ഒക്കെ കേസസിലാണ് ഈ പറഞ്ഞ ജോബ് പ്രൊഡക്ഷൻ വരുന്നത് ആക്ച്വലി. ഓക്കെ, ഇനി സെക്കൻഡ് കേസിൽ ബാച്ച് പ്രൊഡക്ഷൻ. ഓക്കെ, ബാച്ച് പ്രൊഡക്ഷൻ എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ, ഇറ്റ്സ് എ മെത്തേഡ് യൂസ് ടു പ്രൊഡ്യൂസ് എ പ്രോസസ് എനി പ്രൊഡക്റ്റ് ഇൻ എ ഗ്രൂപ്പ് ഓർ ബാച്ചസ് വേർ ദ പ്രോഡക്റ്റ് ഇൻ ദ ബാച്ച് ഗോ ത്രൂ ദി ഹോൾ പ്രൊഡക്ഷൻ പ്രോസസ് ടുഗദർ. അതായത് ബാച്ച് പ്രൊഡക്ഷനിൽ എല്ലാ പ്രോസസ്സും
ടോട്ടൽ പ്രോസസ്സുകളും അത് കണ്ടെയ്ൻ ചെയ്തിരിക്കണം. ഓക്കെ, അതായത് ഈ ഒരു ചെറിയൊരു മാറ്റർ പോലെയല്ല, കംപ്ലീറ്റ് A to Z പോലെ. ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരു വാഹന നിർമ്മാണത്തിൻ്റെ കേസ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ദ വിൽ ബി സംതിങ് ദി ഹോൾ ഫ്രം, അതായത് അതിൻ്റെ സ്റ്റാർട്ടിങ് ഫ്രെയിം മുതൽ അതിൻ്റെ എൻഡിലെ ലൈറ്റ് പിടിപ്പിക്കുന്ന വരെ, ടോട്ടൽ അതിൻ്റെ പെയിൻറ്റിങ് കഴിഞ്ഞ എല്ലാം ടോട്ടൽ അവസാന വർക്ക് വരെ, ദ ടോട്ടൽ ക്രാഷ് ടെസ്റ്റ് വരെ the total complete work they have to conduct it. ഓക്കെ, ബാച്ച് പ്രൊഡക്ഷനിലെ ഈച്ച് ആൻഡ് എവറി ബാച്ച് പ്രൊഡക്ഷനിലും നമ്മൾ ഈ ടോട്ടൽ വർക്ക് കണ്ടക്ട് ചെയ്തിരിക്കണം. എക്സാമ്പിൾ, വെൻ എ ബേക്കറി പ്രൊഡ്യൂസസ് ഈച്ച് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ബ്രെഡ് സെപ്പറേറ്റ്ലി ആൻഡ് ഈച്ച് ഒബ്ജക്റ്റ്, ഇൻ ദിസ് കേസ് ബ്രെഡ്, ഈസ് നോട്ട് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് കണ്ടിന്യൂസ്ലി. ഓക്കെ, അപ്പോൾ തുടർച്ചയായിട്ടല്ല, പക്ഷേ അത് ഓരോന്നായിട്ട് സെപ്പറേറ്റ് ആണ് നടക്കുന്നത്. വെൻ എ ബേക്കറി പ്രൊഡ്യൂസസ് ഈച്ച് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ബ്രെഡ്, അതായത് ഒരുപാട് ബ്രെഡ് ടൈപ്പുകൾ അതിലുണ്ടെങ്കിൽ ഓരോ പ്രൊഡക്റ്റും ഈസ് നോട്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് കണ്ടിന്യൂസ്ലി, തുടർച്ചയായിട്ടല്ല അത് ഉണ്ടാക്കുക. ഓക്കെ, റൈറ്റ്. ഇറ്റ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ഇൻ എ മെനി ഡിഫറെൻറ്റ് വേയ്സ്. ഇറ്റ് ഈസ് മോസ്റ്റ് സ്യൂട്ടഡ് ടു വെൻ വെർ ഇറ്റ്സ് എ നീഡ് ഓഫ് ക്വാളിറ്റി ഓർ ക്വാണ്ടിറ്റി ബാലൻസ്. സോ പലതരത്തിൽ നമുക്ക് പല മെത്തേഡ്സുകളും യൂസ് ചെയ്യും, ഡിഫറെൻറ്റ് വേയ്സ് ഉണ്ട് ടു. പക്ഷേ ഇതിൽ ഏറ്റവും സ്യൂട്ടബിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ദ നീഡ് ഓർ ക്വാളിറ്റി ബാലൻസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ദ മോസ്റ്റ് സ്യൂട്ടഡ് ടു വെൻ ദർ ഇസ് എ നീഡ് ഓഫ് ക്വാളിറ്റി, ഒരു ക്വാളിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ക്വാണ്ടിറ്റി മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ബാച്ച് പ്രൊഡക്ഷൻ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് മോസ്റ്റ് കോമൺലി യൂസ്ഡ് മെത്തേഡ് ഫോർ ഓർഗനൈസിങ് മാനുഫാക്ചർ ആൻഡ് പ്രൊമോട്ട് ദി സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് ലേബർ ആസ് എ വെരി ഓഫൺ ബാച്ച് പ്രൊഡക്ഷൻ ഇൻവോൾവ്സ് എ സ്മോൾ നമ്പർ ഓഫ് പേഴ്സൺസ്. സോ ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ട് നമ്മൾ കാണപ്പെടുന്നത് ഓർഗനൈസിങ് മാനുഫാക്ചറിങ്ങിൽ നമ്മൾ കാണുന്നത് എന്താ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ദ ബാച്ച് പ്രൊഡക്ഷൻ ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, ആൻഡ് ബാച്ച് പ്രൊഡക്ഷൻ ഒക്കേഴ്സ് വെൻ മെനി സിമിലർ ഐറ്റംസ് ആർ പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ടുഗദർ. ഓക്കെ, ബാച്ച് പ്രൊഡക്ഷനിൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഒരുപാട് ഒരേപോലത്തെ പ്രൊഡക്റ്റുകളാണ് അതിലുണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്നത്. ആൻഡ് ഈച്ച് ബാച്ച് ഗ്രോസ് ടു വൺ സ്റ്റേജ് ഓഫ് ദ പ്രൊഡക്ഷൻ പ്രോസസ് ബിഫോർ മൂവിങ് ടു ദ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റേജ്. അതായത് ഒരൊറ്റ സ്റ്റേജ് കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത സ്റ്റേജിലേക്ക് അത് പോകും ഓരോ ബാച്ചുകളും. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ ഒരു ബാച്ച് നമ്മൾ ഒരു 10 കാറുകൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു ബാച്ച് ആണെങ്കിൽ ആ ബാച്ച് എന്ത് ചെയ്യും, ഓരോ സ്റ്റേജ് കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത സ്റ്റേജിലേക്ക് അത് മൂവ് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും. ആൻഡ് ബാച്ച് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ഓൺലി വൺസ്, ബാച്ച് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഒരൊറ്റ പ്രാവശ്യം ഉണ്ടാക്കുള്ളൂ. ആൻഡ് ബാച്ച് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് റിപ്പീറ്റഡ്ലി അറ്റ് ഇറഗുലർ ഇൻ്റർവെൽസ്. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞു, അത് കഴിഞ്ഞ ശേഷം അടുത്ത ബാച്ച് വരുന്നത് അതിൻ്റെ സമയം നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല, ചിലപ്പോൾ വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഉണ്ടാക്കാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കേണ്ടി വരും. ആൻഡ് ബാച്ച് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് പീരിയോഡിക്കലി അറ്റ് നോൺ ഇൻ്റർവെൽസ് ടു സാറ്റിസ്ഫൈ കണ്ടിന്യൂസ് ഡിമാൻഡ്സ്. സോ ബാച്ച് പ്രൊഡക്ഷൻ ഇൻവോൾവ്സ് എ ലെസ് ക്വാണ്ടിറ്റി ആൻഡ് മോർ വേരിയൻസ് while batch production involves a large quantity of the identical parts. അതായത് ജോബ് പ്രൊഡക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആക്ച്വലി ലെസ് ക്വാണ്ടിറ്റി, വളരെ കുറഞ്ഞ ക്വാണ്ടിറ്റിയും അതുപോലെ തന്നെ പല തരത്തിലുള്ള വെറൈറ്റിയിലുള്ള ഐറ്റംസ് ഉണ്ടാക്കാനാണ് നമ്മൾ ജോബ് പ്രൊഡക്ഷൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ബട്ട് ബാച്ച് പ്രൊഡക്ഷൻ എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ ലാർജ് ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് ദി ഐഡൻറ്റിക്കൽ പാർട്സ്, ഒരുപോലെയുള്ള ലാർജ് ക്വാണ്ടിറ്റി ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ബാച്ച് പ്രൊഡക്ഷൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, എനിവേ താങ്ക് യു. അപ്പോൾ നിങ്ങളെല്ലാവരും എൻ്റെ വീഡിയോസ് കാണാം, പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഇനി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനുള്ളവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, താങ്ക് യു.